Second term is 21. Part 1, you must answer all the questions. In part 1, there are 40 questions. Right. First one, select from the answers given within bracket the answer that suits the blank in each question from question number 1 to 10 and write it on the dotted line. Okay. It's the only planet with living beings among the planets in the solar system. Yes, what is the answer you selected? Earth. Earth. Answer is correct. Amina answer kaliyan question number Earth. Next one, of the total land area of the Earth is land. 29%, 71, 79. Yes. 71. Land is 71 or 29. 29. 29, yes. Most of the surface of the Earth is covered with water. Water bodies, oceans, seas, like that. 79%. Land is 29. That's when you observe the globe or world map, you can identify that land is 29%. ගොඩබිම 129ක් තියෙන්නේ. අනිකුත් සාගර මුහුදු ජල මූල ඒව තමයි 179ක් පැහැලා තියෙන ජලයෙන් තමයි පෘථිවි පෘෂ්ඨය. Highlands located in a mountainous area is called. Yes, Tamina, what's the answer? High flatlands located called mountain ranges, lakes, plateaus. 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 Plateaus, yes. Answer is correct. Plateaus. The මෝද මට්ටමට ඉහළින් තියෙන තැන තමයි plateaus කියලා කියන්නේ. Can be plateau. Horton තැන්න is also plateau. මහවල තැන්න plateau. Valley මඩ plateau. මෙහෙම මෝද මට්ටමට ඉහළින් තියෙන තැන තමයි plateaus කියලා කියන්නේ. Next one, the total ecological systems integrating plants, animal life which constantly interact with the earth is termed Biosphere. Biosphere, yes. Your answer is also correct. Biosphere. Right. Total ecological systems integrating plants and animal life which constantly interact. නිරන්තරව අන්තර්ක්‍රියා දක්වනවානේ අන්තර් සම්බන්ධ with the earth. Biosphere. The largest lake in the world is Lake Superior. Superior, right? Okay, your answer correct. River Nile begins from Victoria Lake. Yeah, Baikal is the deepest. Baikal is the deepest freshwater lake. Yes, deepest freshwater lake. Freshwater lake. That is Baikal. What is the lake located at the highest elevation? මුහුදු මට්ටමට ඉහළින්ම පිහිටි විල. Yes, can someone name the lake located at the highest elevation? Again, මුහුදු මට්ටමට ඉහළින් පිහිටි විල. Titicaca, yes. Lake Titicaca. That is in South American continent. South American continent, Titicaca. Lake located at highest elevation. Islands such as Borneo, Java, Sumatra are located in the continental shelf of Africa, Australia, Asia. Africa. No. Borneo, Java, Sumatra. බලන්න මෙන්න මේ සයිඩ් එකට වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. Java, Sumatra, Borneo. Yeah. Australia. Look at unit 2 here. This is Sumatra, Java, Borneo. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන දූපත් මෙතන Sumatra, Java, Borneo.
Then in which continental shelf are they located? Australia. No. Continent of Asia. ආසියා මහද්වීපයේ තමයි තියෙන්නේ මේ ටිකක්. මේ මැලේසියා හැම තියෙන්නේ. එන්න මේ ආසියා මහද්වීපයට ඇති continental shelf එකට තමයි ඒ ටිකත් අයිති වෙන්නේ. Okay. අපි යමු ඊළඟ section එකට Asia. Java, Sumatra, ඉදුපත් කොහොමද ආසියා මහද්වීපෙමනේ. Continental shelf of Asia. or New Zealand එහෙම අයිති වෙන්නේ Australian right? Now Australia හොරෙන් යන අය යවන දූපතක් තියෙනවා. What is that island? Yes. මෙන්න මේ දූපත. මේ හරියට here this one. Those who go to Australia illegally without permission are sent to that. ඒක නම් කරලා නැහැ. Papua New Guinea. Papua New Guinea. That belongs to continent of Australia. Right? Madagascar belongs to continent of Africa. Right? මේවා එතකොට Java, Sumatra continental shelf කියලා කියන්නේ නොගඹුරු මුහුදු තීරය. මහද්වීපයක් වටා තියෙන නොගඹුරු මුහුදු තීරය. Right? A shallow strip of water around the country. Po River Valley of Italy is famous for which cultivation? Po River Valley, fruits, paddy, vegetables. Right? Tamina? For what? Po River Valley is famous. Inara? Kumudana? Paddy cultivation. Paddy cultivation. Paddy cultivation, Paddy cultivation. country out of Asia. Yes, paddy cultivating region out of Asia. Po River Valley, Nile Delta in Africa, and also Murray-Darling River Valley in Australia. Murray-Darling River Valley. It Pivagagan Pradesh. Right? Soil is important for the distribution of tea cultivation. Tea cultivation. What type of soil is important? Sandy, loam and laterite, kabo. Yes. Loam and laterite. Tea cultivation. Then යමක් අමතක කරන් නැවත මේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකට මෙහෙම ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න. Loam and laterite soil is important for tea cultivation. Tea cultivation. Next one is Paddy Research Institute located in the wet zone. What is the Paddy Research Institute located in the wet zone? Bombwell. Yes, Bombuela. Bombuela, it is in Kalutara district. Kalutara district. මෙතන උන යටින් දියා තියෙන Kalutara district. මහා අම්බලන්තොට and Mahayupallam. They are in the dry zone landscape. In which district is Ambalantota? In which district is it? Can someone tell? Sabina kata කරන්න. Yes. වැරදුනට කමක් නැහැ. පිළිතුරු දෙන්න. Ambalantota in Hambantota district. Right? It is in Hambantota district. Mahayupallam in Anuradhapura district. Right? Anuradhapura district. ඒවා මතක තියාගන්න තියෙනවා. තව තියෙනවා Paddy Research Institute හිඟුරක්ගොඩ. හිඟුරක්ගොඩ in Polonnaruwa district. Right? Polonnaruwa district and Batalegode also Paddy Research Institute. හරි තෙක්කලාපේ තියෙන්නේ මේ බෝම්බුවෙල. Bombuela is located in wet zone landscape. A line that ends in a star in 1 to 50,000 topographic maps indicate true north, magnetic north, grid north. Yes. What's that? What is the answer? A line that ends in a star. Yes. True north, magnetic north, grid north. Yes, Tamina, what's your answer? Inara?
කතා කරන්නේ? Kinara, a line that ends in a star. True north. Kumudana? True north. Your answer correct. True north. මෙන්න අමතක කරන් බලන්න මේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ here. Then TN, a line that ends with a star. True north. True north. අපිට පේනවද මෙතන? True north. Magnetic north. GN. Magnetic north. අර පෘථිවියේ තියෙන magnetic field එකට අනුව චුම්බක ක්ෂේත්‍රය අනුව තමයි ඒ දිශාව පෙන්වන්නේ. අනිත් එක grid north. ජාල උතුර කියන එක. grid north. Okay. True north. True north එක පෙන්වන්නේ පුතේ north pole. True north මෙතන north pole. Right? මේ magnetic north radiation. මේ කොට බලන්න මේ ටික කියව ගන්න හොඳට. Okay, now let's discuss from 11 to 20. Say whether these statements are true or false. But the triangle area connecting Ranna Tangol Mideniya coconut cultivating areas are known as minor coconut triangle. Correct. Is that true or false? Yes, Correct. that's correct. That is correct. Circle කරන්න කියලා තියෙන්නේ. Circle. That's correct. Next one, wheat is a major crop cultivated under plantation agriculture. Wheat is a major crop cultivated under plantation agriculture. Correct. No, wheat is a major crop cultivated under subsistence agriculture. Subsistence කියන්නේ යකුන් කුසි කර්මාන්ත. හරිද? මෙන්න මේ දෙකේ එන්නේ paddy. Paddy and wheat comes under subsistence agriculture. යකුන් කුසි කර්මාන්තය. ජීවිකාව සඳහා. හැබැයි වෙළඳාම් කරන අතිරික්තය. Subsistence agriculture. Right? Subsistence agriculture. Paddy, wheat. Tea, rubber, coconut, cotton, sugarcane, they comes under which agriculture? Yes? Plantation. Yes. Tea, rubber, coconut, then sugarcane. ඒවා ඕනේ සීනි කර්මාන්තේ cotton. මේවා කියවෙන්නේ plantation agriculture එහෙම නැත්නම් commercial agriculture. Plantation agriculture. Plantation agriculture or commercial agriculture, right? May crops in. Wheat is that's okay. Flood is the most common hazard affecting Sri Lanka. What about that? Yes. Flood is the most common disaster affecting Sri Lanka. That's correct. නිතරම බහුලව බලපාන එකක් තමයි floods, right? Most common hazard. These days also there is flood in some districts. Developing countries control over milk related market. How about this one? False. False. Which countries control milk related market? Countries. Developed countries. Developed countries. New Zealand, Denmark, Australia, like that. The distance between two contour lines in topographic maps of Sri Lanka drawn to 1 to 50,000 scale is 20 meters. Correct. Correct. Yes, that is true. මේ contour lines දෙකක් අතර පුතේ gap එක ඉන්නේ 20 meters. මේ විදිහට නේ 20 meters. Contour lines are drawn in brown color. Brown color. Next section,
Fill in the blanks with questions from 16 to 20 with suitable words. දැන් ඔයාලා term test එකට මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්නේ. Tamina, did you have second term test? No, sir. No. No. When will you have it? November. Sorry? November. Last. Okay, okay. Fill in the blanks with most suitable answers. The system consists of subsystems. How many subsystems? If 4 you answer subsystems. 4, yes. ඔයාලා ඉක්මනට ආන්සර් කරලා ඒක වේගයෙන් යන්න පුළුවන්. අපි මේ පේපර් එක විතරේ සාකච්ඡා කරන්නේ. ඊට පස්සේ නතර කරන්න මොකද අපි සිලබස් කවර් කරලා තියෙන්නේ. I have covered the syllabus for related to second term. Right? After the term test, I will start third term lessons. Third term lessons අපි පටන් ගන්නවා ඊට පස්සේ. Right? The layer is very important for the sustenance of biosphere. Is located in the stratosphere. Yes. Which layer is very important for the sustenance of the biosphere? Yes. Inara? Ozone layer. Ozone layer, yes. Ozone layer is located in the stratosphere. Stratosphere එකේ පිටලා තියෙන ozone layer එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මේ ජීවීන්ගේ පැවැත්මට. Sustenance of the biosphere. Survival of biosphere. Survival of living beings. Paddy cultivation is done under method in hilly lands. Under Terraced which method. sorry? Terraced method. Terraced, yes. Terraced methods. Terraced methods. Terraced කියලා කියන්නේ හෙල් මලු. මෙන්න මේ වගේ. Here paddy fields are like this. Like steps. Terraced. When you go to Nuwara Hatton, Bandarville, Badulla, you can see these types of paddy fields. Terraced paddy fields. Next one is a district where tea is cultivated in highlands over 1,200 meters. 1,200 meters. What is the district? Morelia. Nuwara, yes. Nuwara. The Nuwara තමයි ආයිති වෙන්නේ hill country tea. A district where hill country tea is grown. Nuwara. දැන් අපි තේ වගා ගන්න district එක වර්ග කරනවා කොටස් තුනකට. Hill country tea, mid country tea, low country tea, like that. Can you name the districts where mid country tea is cultivated? Districts where mid country tea is cultivated. Up country, mid Badulla, country. Matale. Sorry? Andy. Yes, Kandy belongs to mid country. Badulla, mid country. Matale. Yes, Matale. බලන්න මේ විදිහට page number 53. Page number 53, there's a map. Here. මේ map එකේ ඔබට පේන්නේ. Up country tea. Only Nuwara area. Up country tea වල බලන්න 1220 ඉහළ ප්‍රදේශ. මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා sea level එකේ land areas. Mid country. බලන්න විභාගයේදී අහන්න පුළුවන් බහුවරණයක a district where mid country tea is cultivated. A district where mid country tea is cultivated. Kalutara, Matara, Nuwara, Matale. What is the answer? Nuwara, Kalutara, Matara, Matale. Mid country Matale, Badulla, Kandy. මේවා හරියට දැනගන්න ඕන. Low country කිව්වම ආයිති වෙන්නේ මේ කලුතර මාතර ගෝල් රත්නපුර ගෝල් ඒවා. Dairy cattle center has been set up to exchange lactating cows. What's that cattle center? Dairy cattle center. To exchange lactating cows. කිරියල දෙනුන් හුවමාරු කරගන්න පිටවපු මේ cattle center එක. මීවන yes. මීවන බලන්න.
Meevanapalana Dairy Cattle Center. Meevanapalana area. It is located. Right. We have discussed up to section number 20. Then match part A and B correctly and select the correct answer. Okay. Inara, what is the correct answer for this section number 21? Paddy cultivating areas, river valleys. Third one. Africa. Africa or a B Patrick? Nile River Delta. Nile River Delta. North America, Mississippi Valley. Mississippi River Valley. Australia, Murray-Darling Murray-Darling. River Valley. So one answer is known B, A, C. B, A, C, answer 3. Method ලියන්න ඕන පුතේ number 3 කියලා method. Right? මෙතන ලියන එක තමයි කරන්න ඕන විභාගෙදී. Right? දැන් මේක මට වෙලාව යන හින්දා මම මෙහෙම underline කරනවා. B, A, C. Right. Next one, crops suitable soil. Paddy, wheat, tea. Right. Now we know what's the answer when you match crops and suitable soil. අංකවලින් මේ වගේක් එනවා කියලා. ඔයාලා දෙකක් හරියට තෝරගත්තොත් answer එක හොයන්න පුළුවන්. Yes. කොහොමද? For paddy, alluvial soil. Wheat, Johannesson soil. Johannesson soil. දැන් ලංකාවේ තිරිඟු වගා කරන්නේ නැහැ. Johannesson soil. මොකද ලංකාවේ ටෙම්පරේචර් එක මේ පස්සේම ගැලපෙන්නේ නැති. Tea, Loam and laterite soil. warm and laterite soil. Then correct answer C A D. CAD. C A D answer 3. Answer 3. C A D. Right. Research Institute and crops. Matale. මොනවද එනවා පර්යේෂණ ආයතනයේ තියෙන මාතලේ. Yes. Matale. Minor export crops. Sulu අපනයන බෝග. Right. Cloves, cardamom, pepper, cinnamon මේ වගේ වනේ minor export crops. Minor export crops වර්ග කරා අපි traditional non traditional. Traditional ලේව තමයි pepper, cinnamon, cardamom, cloves ඒ වගේම සාම්ප්‍රදායික සුළු අපනයන බෝග. Right? Minor export crops. Non traditional සාම්ප්‍රදායික නොවන ඒවා අලුතෙන් යවන ඒවා තමයි fruits, vegetables, beetle ඒ වගේ. අගලවත්ත හරියට. What's located in Agalavatta? Rubber. Rubber Research Institute. Talawakale? Tea research. Tea Research Institute. What is the answer when you match A and B correctly? C, B, D. PD. C, B, D. Third answer. මම ගොඩක් third answer ඇවිල්ලා තියෙන එක මේ විදිහටම හදන එක දුබලතාවයක්. Right? Crop areas distributed. Areas distributed. Right. Chilies. In which area it is distributed? Match karana. Chilies. In your textbook, look at page number 80. Page number 80. Chilies. Raja Angale. Betel. Katugampula. Cashew. Dambadeniya. Cashew Dambadeniya. Then correct answer A, C, B. A, C, B. Answer 1. Answer 1. A, C, B. Right. Next one, information on the map location. Right. අපි දන්නවා එන සිතියමක තොරතුරු පිහිටි ස්ථානය. Here. Name of the map. Where is it located? කුමදලා? Name of the map. Upper margin.
right? Upper margin, name of the map. National coordinates, inner border, and physical and cultural features can be seen in the map phase. Space. Map phase. Then answer A, C, B. A, C, B. Answer 1. අරිට බලන්න මම මැච් කරපුවා A C B right මේක තමයි එන්නේ එතකොට ඒක අමතක කරන් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න මේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ මේ තොරතුරු ටික මෙන්න මේ ටික වැදගත් ඔබට විභාගෙදී හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා here මේ තියෙන map phase මේක තමයි physical features and cultural features we can see mountain ranges plains gaps post office school ඒ වගේ වනේ physical feature මේ තියෙන inner border inner border එකේ තමයි පුතේ තියෙන්නේ මේ inner border එකේ තමයි අපිට දකින්න පුළුවන් metric coordinates metric කණ්ඩායක ඒ වගේම values of latitudes and longitudes ඒ තියෙන inner border මේ inner border මේ තියෙන upper margin of outer border lower margin මේ ඒවයි තියෙන තොරතුරු තියෙනවා එතන map face එකේ තමයි පුතේ තියෙන්නේ physical features cultural features මේවා විවිධ සංකේත වර්ණනේ ඒවෙන් පෙන්වන්න කරලා physical features cultural features තියෙන map face දැන් map face කියන්නේ මෙන්න මේ ටිකනේ අපි මේ map face එක තේරුම් ගන්න උදව් වෙන අවට තියෙන ඒවා තමයි පර්යාන්ත තොරතුරු තමයි මේ කියන්නේ inner border outer border පර්යාන්ත තොරතුරු අවට තියෙන ඒකේ තමයි තියෙන්නේ ඒක බලන්න here peripheral information ඒක තමයි පර්යාන්ත තොරතුරු කියන්නේ upper margin එකේ තියෙනවා type of map වර්ග කුමක්ද කියලා type එක name of the map number of the map right number of the map lower margin එකේ තියෙන මේ තොරතුරු key scale direction මේ ටික හොඳට ස්ටඩි කරගන්න මේ ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ දැන් ඔයාලට map sheet එකක් මම ඒ දවස්වල දාලා ඉති WhatsApp එකට ඒකේ බැලුවොත් 1.50 මේ තොරතුරු තියෙනවා map sheet එක දැන් ඔයාලට Google search කරන්න පුළුවන් 1 to 50,000 topographic map එහෙම ගැහුවා 1 to 50,000 topographic map of Sri Lanka කියලා. එතකොට මේ map sheet බලා ගන්න පුළුවන් actual එක. මේ තියෙන නිකන් අඟ පෙරක් නේ ඒක 4 colors map. ඔයාලට විභාගෙන් දෙන්නෙත් ඒ වගේ. 4 colors map. right? 150,000. right මෙන්න මේ වගේ map එකක් ඔයාලට එනවා අනිවාර්යෙන්ම පුතේ බලා ගන්න. yes now can you hear me clearly Tamina now can you hear me clearly Kumudana මම කියන දේ ඇහෙනවද කුමුදන Yes, sir. then what about Inara can you hear me clearly Yes, sir. yes Tamina දැන් හරියද ඔයාලට ඇහෙනවද පැහැදිලිව Tamina is it okay other students have know that problem sometimes your internet connection problem Tamina වාගේ පැත්තෙන් ඒ ඇත්තම හරි එක use the following graph to answer the questions from 26 to 30 okay here then tea rubber coconut මේ line එක මේ තියෙන tea මෙතෙන් තේරුම් ගන්න මෙන්න මේ line එක තියෙන එතකොට rubber නේ මේ line එකෙන් rubber පෙන්න coconut හැඩි ඉරක් තියෙන මේ coconut මේ coconut මේ ඇවිල්ලා තියෙන coconut ඒ විදිහට බලන්න in which year the highest tea production has been taken place highest tea production in which year බලන්න tea වල තියෙන මේ තියෙන black line එක can someone tell yes observe this line Kumudana 2013. yes මෙන්න බලන්න එතකොට මේ line එක ඉහළටම ගිහිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ boundary එකට කිට්ටුවෙම තියෙන බලන්න එතකොට මේ හරියට තියෙන්නේ 2013 correct 2013
13. Next section. In which year shows a decrease in rubber production? Decrease in rubber production. Rubber නිෂ්පාදනය අඩු වීමක් පෙන්වන්නේ මොන කාලෙද කියලා අහන්නේ. Yes. දැන් බලන්න රබර් වලට දැන් ලයින් එක මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ගොඩාක් පහළටම ආපු වසර ගන්න ඕන. 2016. 16 මේ. මේ පහළටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එතකොට අඩු වෙච්ච වසරනේ. 2016. Which crop shows a very high variability in production? Variability කියන්නේ වෙනස් වීමක්. විචලනය වීම. දැන් 2016 නේද පුතේ ආවේ හරිනේ රබර්නේ. variation එකක් ලොකු වෙනස් වීමක් පෙන්වන්නේ. ගොඩාක් ඉහළ පහළ යෑම gap එක වැඩි බලන්න. tea rubber coconut. Yes. variation එක වැඩි බලන්න. මෙන්න ගොඩාක් වෙනස් වෙලා තියෙන tea නේ. tea නෑ coconut නේ. විතක ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා මෙහෙම නේ. variation එක ගොඩක් වෙලා. ඒ පරතරය වැඩි නෙමෙයි මේ. මෙහෙම ගත්තම gap එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. මේ හරියට බලන්න එතකොට ඔබට පේනවා. මෙහෙම මෙන්න එතකොට කොකොනට් වල මෙතන එක තැන ආපහු වෙනකොට මේ හරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ලොකු gap එකක් තියෙනවා. හැබැයි කොකොන අනිත් ඒවායි නෑ මේ. අනිත් ඒවායි ඒ වගේ පරතරයක් නෑ මේ. variation එක එච්චර නෑ. coconut cultivation correct answer. මේක ඇප් එක අප්ඩේට් වෙනකොට වෙනස් මේ කලින්ට coconut. In which year shows the lowest level of tea production? Lowest level of tea production. In which year? Yes. 29 is correct. මෙතන නේද තියෙන්නේ? Which year shows the highest which year shows the highest level of coconut production? Coconut production. Highest level of coconut production. 2015. Yes, 2015 में පැහැදිලිව පේනව නේද එතන මේ හරියනේ වැඩිම තියෙන්නේ 2015. ඒ විදිහට බලන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා O level වලට. O level examination එකට. 2015. In which year shows the lowest level of tea production? Lowest level 2014. of 2000 tea. මෙන්න මේකනේ ලයින් එක. tea. 2016 or 17? මේ පහළට වැවිලා තියෙන බලන්න පොඩ්ඩක්. එහෙම ලයින් එකක් දාවොත් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. 2016. 2000 අපි හරියට සමාන්තරව දාවොත් පේනවා මොන හරියද වැඩි තියෙන පහළට. මේක ටච් වෙන හරිය එතකොට ගන්න 2016. 2016. දැන් වල විභාගෙදී පැහැදිලිවම පේනේව තමයි දාන්නේ ගොඩක්. Right. Now we have discussed up to question number 30. For each questions from 31 to 40, select the correct or most appropriate answer and write its number on the dotted line. The surface area of the earth is වේගෙන් කතා කරන්නේ. 510 million square kilometers. Yes, 510 million square kilometers. Correct. Which statement is correct about the global water distribution? Global water distribution. Water in the hydrosphere can be found in the forms of
solid, liquid, gaseous forms. අපිට hydrosphere Cold. කියන පුළුවන් solid, liquid, gas solid විදියට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ නේ. Wrong. Water in oceans and seas are known as groundwater. False. False. Oceans and seas වල තියෙන මොනවද? කොහොමද හඳුන්වන්නේ? Surface water. Surface water. මතු පිටනේ තියෙන්නේ. මතු පිට තියෙන ground water කියලා කියන්නේ මොකද? Springs. එහෙම නැත්නම් අර tube wells ඒ වගේ ඒවා. පොළොව අභ්‍යන්තරයේ තියෙන. According to the magnitude, the smallest ocean in the world is Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. 97% of the surface of the earth is covered by water. What is the correct statement? Yes. Fourth one. Fourth one. Yes. 97 of the surface of the earth. 97 of the earth is covered by water. Make a සියලුම පිළිතුරු වැරදි. සියලුම පිළිතුරු වැරදි. Right? All the answers are wrong. What is the correct කියලා තියෙනවා? All are wrong. Then smallest ocean කියන්නේ Arctic Ocean. in Atlantic ගන්න බෑ අපිට. Right? මේ water in ocean seas surface. මේ පළවෙනි එකක් වැරදි. එහෙනම් මෙතන මෙයාලා ටයිප් කරනකොට මොකක් හරි වැරදීමක් ඇත්තේ. මෙතන එන්න ඕනේ නේද 71. 71 කියලා දාවොත් 100ට ගන්න පුළුවන්. 71 of the surface of the earth is covered by water. එහෙම තිබුණොත් නිවැරදි. මේකට බෝනස් මාර්ක් එකක් දෙනවා ඔබට. මොකද පිළිතුරු සියල්ලම වැරදිනේ. All the answers are right. Bonus 2 marks. පිළිතුරු වැරදි වුණා එහෙම වෙනවා ඉතින් විභාගෙට සමහරලාට. ඕ ලෙවල් විභාගෙට නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක චෙක් කරනවා කීප සැරයක්ම proof reading. The answer with the 3 districts where tea, coconut, rubber are cultivated in Sri Lanka in corresponding order. බහුලවම වගා කරන district එකවලදී. Tea, coconut, rubber. Yes, what's the answer? Yes, answer number. Amina කතා කරන්න වැරදුනට කවන්නේ. කොමුදන බහුලම වැඩිපුරම වගා ගන්න දෙන ටී නුවරඑළිය. දැන් නුවරඑළියේ තියෙන ආන්සර්ස් දෙකක් තියෙනවා. කොකනට් කුරුණෑගල. රබර් කේගෝල්. then answer 4. මෙතන ලියන්න ඕන answer 4 කියලා. හරිද? එහෙම අන්ඩර්ලයින් කිරීම නෙවෙයි කරන්න ඕනේ. මෙතන ලියන එක තමයි කරන්න ඕනේ. answer 4. Humidity means humidity ආර්ද්‍රතාවය කියලා කියනවා. What is meant by humidity? Amount of water vapor in the atmosphere. වායු පොළේ තියෙන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය තමයි humidity කියලා කියන්නේ. Amount of water vapor in the atmosphere. A new type of paddy seed introduced to produce higher yield. A new type of paddy. Yes. What is the answer? Inara? New type of paddy BG? BG 407. Yes. BG 407. Your paddy. Sir, ඉහළ අස්සෙන්වල ලබා දෙන ප්‍රභේදයක්. කප්සෙත කප්සුවය what are they? Coconut. Coconut. They are coconut. කප්සෙත කප්සුවය දෙකම coconut. තමීනා මේව ඉගෙනගෙන නැත්තම් පොඩ්ඩක් සටහන් කරගන්න. Norrington new variety of Wheat. what? Cultivation. Wheat. wheat cultivation. Yes, wheat variety එකක් තමයි මෙතේ. Right? Hire a new type of wheat. ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා දෙන තිරිඟු ප්‍රභේදයක් තමයි Norrington. කප්සෙත කප්සුවය coconut. BG කියන්නේ මේක බතලේ ගොඩ පැඩි රිසර්ච් එකකින් හඳුන්වා දෙන්නේ. AT කියලා තියෙනවා අම්බලන්ත. right? ඒ විදිහට.
BG මේ 350 ගණන් 360 ගණන් එහෙම තියෙනවා. අලුත් මේවා තමයි 400 ගණන්. මේ හඳුන්වා දීපු ප්‍රභේද. Okay. The district where center to produce organic fertilizer is situated in order to promote the use of organic fertilizer. Where is it located? Organic fertilizer center එකක් තියෙනවා ලංකාවේ. In which district? Can someone tell? It is in Kurunegala district. Kurunegala district. ඒ ප්‍රදේශයට කියනවා ගෝනවිල මහ කඳුල. Right? ගෝනවිල මහ කඳුල. In Kurunegala district. ගෝනවිල මහ කඳුල. මහ කඳුල කියලා මාතරක් තියෙනවා. ඒක නෙවෙයි මේ Kurunegala. Organic fertilizer center is located Kurunegala district. එහෙනම් ගෝනවිල මහ කඳුල කියන ප්‍රදේශය තමයි තියෙන්නේ. The answer with the research institutions established to improve dairy farming in Sri Lanka. Dairy farming in Sri Lanka. Where? Can someone tell correctly? Sorry? Third answer. Third answer, yes. Very good. Ambewela, Kananville. Ambewela and Kananville. Walpita also correct, but Candy wrong. Kananville correct, Ambewela wrong. Walpita correct, Matara wrong. And I make a Ambewela, Kananville. Right? Another area, Walpita. The answer with the continent where Titicaca, Lake Erie, Lake Nios are located in corresponding order. Corresponding order. නිවැරදි පිළිවෙලට. බලන්න එතකොට district. අපි හරියට district ඔබ රටවල් දෙකක් දැනගත්තොත් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Name the continents. Continents. Lake Titicaca in which continent? Tamina කතා කරන්න. You may have studied this lesson at the school. Yes, Kumudana? Titicaca? In which continent are they located? අමතකනම් textbook එකේ බලන්න 25 පිටු බලන්න. Page number 25. Page number 25. Titicaca in South American continent. South America. එහෙනම් මෙන්න පළවෙනි එකෙන්ම අහුණා. එකෙන්ම අහුවෙන්නේ නේද? Right? Lake Erie, Australia. Right? ඊළඟ බලන්න. මේක මේ වැරදි මේ දීපු හැටි නිවසා කියන එක තියෙන්නේ අප්‍රිකා. අප්‍රිකා. මේ lakes ටික බලා ගන්න පුතේ හරියට. අප්‍රිකා. Answer 3. Answer 3. මේකට එන්න. මම ඔයාලගේ textbook එක share කරන්නම් බලන්න මේ මෙන්න මේ ටිකෙන් අනිවාර්යෙන් අර mountain ranges rivers ඒ ටික ඔක්කොම බලා ගන්න ඕන ඔයාලා විපාකෙදී මේ map එකේම තියෙන සියලුම මේ තියෙන lake Lake Nyasa, Tanganyika, Victoria. Nile River begins from Victoria Lake. මේ තියෙන්නේ බලන්න එතකොට Bolcas Lake, Baikal. මෙතන තියෙන මෝදු මට්ටමට ඉහළින්ම තියෙන මෙන්න Titicaca. Titicaca Lake. Right? මේ සිටියන් ටික හොඳට බලා ගන්න ඕලට විභාගෙදී වැදගත්. මෙන්න මේ ටික ස්ටඩි කරගත්තොත් හරිය ඔයාලා. Here before going to the term test. Mountain ranges in brown color, mountain plains in green color. මේ අපි map මාර්ගින් හැටියට දීලා තියෙනවා බලන්න. Nalaba plain Australia වල තියෙන. Manchurian plain, Indo-Gangetic plain නේ. Central Siberian plain මේ විදිහට මේ කොළ පාටින් දක්වලා තියෙනවා. Right? ඒ physical features ටික හොඳට බලා ගන්න ඕන උදාලා. Right. Next section.
A research center for legumes is situated in. Where is it located? Research center for legumes is situated in Matale, Batata, Gannaru, Angunukola Palace. Where? Legumes are the Angunukola Palace, right? A research center for legumes is located in Angunukola Palace. Legumes can be, right? Legumes, Manchabo, right? Angunukola Palace. Gannaru, Batata, Agro-Technological Parks. Agro-Technological Parks, CNV. e.thaksalawa Udyan. Agro-Technological Parks. Technological Parks. Batata, Gannaru. Right? Batata. Matale, minor export crop. Sulu apana boga. Minor Export Crop Research Institute. Crop Research Institute. ඒව බලා ගන්න විභාගෙදී ඔබට වැදගත් වෙන්නේ. මෙන්න බටාර තියෙන්නේ Agro Technological Park. ගන්නරුව also same. මේ legumes වලට තියෙන්නේ අඟුණුකොළ Palace. Right. තලව කැලේ Tea Research Institute. අගලවත්ත කබල. Last section of part 1. In 1 to 50,000 topographic maps, the color blue is used to indicate what? Blue color is used to indicate drainage. Drainage, Jalavahane, rivers, lakes, like that. Rivers, lakes, tanks. If I tell you drainage. Balana how many marks you have got for this paper? 1 for correct answer. Inara, how many marks? 3 incorrect, sir. 3 incorrect. That means you have 37. If all are Yeah. correct, 40 marks. More than 32, very good. More than 32, very good. ලියපු අය මට chat box එකට දාන්න ඔයාලගේ ලකුණු. Chat box එකට දාන්න. මේකේ right. This map here, this is not clear actually. It's difficult to answer. මේක 4 color picture එකක් තමයි තියෙන්නේ පුතේ. 4 color. Right. කොහොමද 36. Amina, now can you hear me clearly? Yes, sir. Okay, okay. බලමු අපි මේ picture මේ map එක පුතේ පැහැදිලි නෑ. Map is not clear. So it's difficult to answer. අපි බලමු පුළුවන්ද කියලා answer try එකක් දාලා. Name 2 types of maps. Name 2 types of maps. Topographic and thematic maps. Yes, yes. Topographic maps and thematic maps. ඒක අර map එක සම්බන්ධයක් නෑ ඔබේ දැනුම තමයි බලන්නේ. Topographic maps and thematic maps. Thematic maps කියනවා සරලයි. එක තේමාවක් යටතේ තොරතුරු තියෙනවා. අපි හිතමු population in Sri Lanka. එකම topic එකක් යටතේ තොරතුරු දෙනවා නම් ඒක thematic. Right? එක තේමාවක් යටතේ thematic maps. Topographic කියනවා සංකීර්ණයි. Very complex. තොරතුරු ගොඩාක් තියෙනවා ඒකට මේ topographic maps වල. දැන් survey department එක අඳලා තියෙන්නේ එකට 50000 තියන් කියන්නේ මේ topographic maps. Right. State 2 main characteristics of topographic maps. All the physical and cultural features can be seen. Yes, yes. Another one. Showing relief features using contour lines. Showing relief features using contour lines. Showing cultural features using different symbols and colors. And ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ.
relief features පෙන්වන්නේ contour lines පාවිච්චි කරලා. Right? ඒකදී මේ විදිහට අපි ලියමු. Showing relief features the paper කරලා තිබුණා ලේසි ඔබට විභාගෙදී ලකුණු ගන්න. Showing relief features using contour lines. මේවම එනවා ඉතින් වෙන තැනකට හරි එනවා මේක. මෙතෙන්ටම නැතුව. Contour lines. Showing cultural features සංස්කෘතික ඒ කියන්නේ මිනිසා ගොඩනගපු ඒවා. School, temple, mosque, church ඒ වගේ ඒවා. Cultural features using different colors and symbols. Different colors and symbols. Right, 2 marks. 2 marks. Make it, you know, the page number 100, page 142 බලන්න. 142 in grade 10 textbook. In which margin does the number of the map, name of the map of 1 to 50,000 topographic maps are shown? In which margin? Name of the map, number of the map. අර අපි ඉගෙන ගත්තේ inner border, outer border ඒ විදිහට. Where can you see them? upper margin, Yes. Upper margin, yes. Upper margin. Upper margin of outer border. හරියටම කියනවා ඒ විදිහට එන්න ඕන. Upper margin of outer border. Key scale direction, where can we see? Can you see them? මම කලින් උත්සාහ lower කරා margin of the upper boundary, yes, lower margin of the outer border. Lower margin of the outer border. Right. Okay. අපි මේක හොඳට ඩිස්කස් කරලා තියෙන theory වලදී. Theory ඉගෙන ගන්න විදිහ. What is the number of the map sheet that what is the number of the map sheet that has been constructed to cover the whole land area of Sri Lanka? 92 map sheet, 92 map sheets. 92 map sheets. 92 map sheets. What is the land area of one map sheet? Land area of one map sheet. How many square kilometers? 100, 100 or 1000? 1000, 1000. Yes. එක map sheet එකක land area එක පුතේ 1000. Median map sheet. Here. 1000 පෙන්වුම් කරන්නේ. 1000. බලන්න පුතේ මේ සෙන්ටිමීටර 80ක්. සෙන්ටිමීටර 80ක් දිගයි කියන්නේ එහෙනම් කිලෝමීටර 40ක්. නේ? සෙන්ටිමීටර 80ක් තියෙනවා මේ map sheet එක මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට මේ සෙන්ටිමීටර 40. ඒ කියන්නේ අපි කිලෝමීටර වලට කන්වර්ට් කරනකොට පෙන්නන කිලෝමීටර 40ක දිගක් තමයි මේ නිරූපණය කරන්නේ. With 50 centimeters, that means 25 kilometers. එහෙනම් land area එක උඩ වෙනවා මේ තියෙන්නේ 1000 square kilometers. මේ වගේ map sheet 92ක් ඇඳලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව පෙන්වන්න කරලා. ශ්‍රී ලංකාව නිරූපණය කරන map sheets 92කට බෙදලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාව. බලමු මේ map sheet පෙන්වනවාද කියලා. Here. මේ තියෙන්නේ map sheets නේ. Here 92 map sheet Tangold. 91 Mathur. 1 Manipai. 2 Point Pedro. මේ විදිහට ලංකාවම ආවරණය වෙන map sheets 92ක්. එතන මේ ඕනම map sheet එකක land area එක මේ map sheet එකකින් පෙන්නනවා 1000 square kilometers. සමහර අය මෝද වැඩිපුර තියෙන්නේ මේවා. land area එක අඩුයි මේව ගත්තොත් මේ සමහර map sheet. Ocean Sea.
Okay. What are the vegetations marked using colors green and yellow in 1 to 50,000 topographic maps? Tea, rubber, coconut cultivation. Yes. Green and yellow. Green and yellow. මොනවද අහනවා? Vegetations. Green color එකෙන් පෙන්නන්නේ මොනවද පුතේ? Paddy, Paddy cultivation. Yellow. Green color එකෙන් paddy. Yellow. key එක බලන්න පොඩ්ඩක්. Page number tea, rubber, coconut. නෑ. yellow වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ yellow විතරක් තනි වර්ණයක් නෙමෙයි garden lands. මොනවද? ගෙවතුවා ගායන. garden lands. එතකොට මේ color yellow color එකත් එක්ක වෙන symbols තියෙන්න ඕනේ ඒවට. මේක බලා ගන්න විභාගයට ඔබට. වැදගත්. here. මෙන්න මේ key එක හොඳට study කරන්න. here. බලන්න එතකොට ඔබට පේනවා yellow color paddy නේ. sorry green color paddy. yellow color එක තියෙන්නේ මෙන්න මේක මේ. yellow color එකෙන් පෙන්නන්නේ garden lands නේ. මේ දෙකක් නේ පෙන්නන්නේ මෙතන. garden lands. මෙතන green color එකේ dot තියෙනවා. sorry yellow color එකේ green තියෙනවා. ඒක පෙන්නන්නේ other plantations. other plantations. green color එකත් එක්ක මේ sorry yellow color එකයි green dots තුනක් තියෙනවා නම් T. yellow color මේ rubber plant එක. coconut. ඒක හඳුනා ගන්න. මෙන්න මේක ඔයාලට පටලැවෙන එකක් තමයි මෙන්න මේ වනාන්තර වර්ගයේ. grasslands, chainers. මේ තනකොළ මෙන්න මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ grasslands මේ symbol එක. මුලින් තියෙන grasslands දෙවෙනියට තියෙන chainers. woodlands නේ. එතකොට white color එක වැඩිපුර පේනවා white woodlands. forest වලදී වැඩිපුර පේන්නේ green color එක. marshes වගුරු බිම් නේ. ඊළඟ දෙක තියෙන mangrove කඩුලාන. මේ සංකේත පොඩ්ඩක් හොඳට බලාගන්න සංකීර්ණයි. එකට ආසන්නයෙන් යන්නේ ඉතින් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ මම බැලුවේ zoom කරලා නේ. හැබැයි grasslands පැහැදිලිව පුළුවන්. forest මේව ඒ symbols හඳුනා ගන්න. මේ පෙන්නන tank. brown color එකේ තියෙන වැව් බැම්ම. වැව් බැම්ම තමයි brown color එකෙන් පෙන්නන තියෙන්නේ. tank එකේ dam එක. dam එකේ පෙන්නන තියෙන්නේ. dam එක මේ brown color එකේ. water hole කියන්නේ ජලයේ තියෙන ප්‍රදේශය. right. abundant tank මේ මැද සුදු පාටට පේනවා. පාළුවට ගියපු එක. අත්හැර දාපු එකක් තියෙන්නේ. abundant. not used now. The contour lines brown color. Right? මේ විදිහට. rock outcrop. මෙන්න මේ වගේ සංකේත තියෙන rock outcrop. විශාල පර්වත පොළොවෙන් මතු පිටට ආපු ගල් වගේ ඒවා. විශාල පාෂාණ ව්‍යාප්ත වෙච්ච ප්‍රදේශ. rock outcrop. මේක. boundaries එහෙමත් බලා ගන්න. නේ? provincial district right boundary of AGA මේ දින වනාන්තර නැත්තම් අපේ භූමිය වල boundary එක මේ boundary of sanctuaries of forest right අපි සාකච්ඡා කරනකොට ඉහාට ලම වැදගත් සාකච්ඡා කරනවා mention what are indicated by following symbols in correct order මේ symbol එක වැරදි පුතේ මෙහෙම symbol එකක් නැහැ right මම මේකට තව මෙන්න මේ විදිහට මම ඇඳලා පෙන්නන්න red color එක මෙහෙම තියෙනවා. What is that symbol? Yes. මේ විදිහට red color එකකින් තිබුණොත් district boundary yes. අර දීපු එක වැරදි. එහෙම එකක් නැහැ. district boundary. plus double minus තිබුණා නම් මෙහෙම plus mark and double minus provincial boundary. ඔව් මේක red color එකකින් එන්නේ. right ඒක red color එකකින් provincial boundary. provincial boundary right provincial boundary
මේ symbol එකෙන් පෙන්නන්නේ. Yes. Tourist bungalow. Tourist bungalow. Tourist bungalow, yes. කී එකේ මේ ඔක්කොම තියෙනවා. Tourist bungalow. Right. Then that's all. මේ ප්‍රශ්නේ ටික තමයි තියෙන්නේ here. ලකුණු ඔබට කීයක් ලැබෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. For that fiction, how many marks? මේක count කරාම එනවා 2 2 5 6 8 10. ලකුණු 10ක් තියෙනවා. 10 marks. Next one. Base. දැන් O level විභාගෙ විදිහටමයි තියෙන්නේ පුතේ. This is the structure of ordinary level paper also like this. Study the map of world provided to you and answer the questions. Which letter indicates continent of Australia? ඉක්මන් කරන්න ඒතර වේගයෙන් යන්න පුළුවන්. C. C. ඔයාලගේ වේගය අනුව ස්ථිර නෙවෙයි. C. Which letter indicates Madagascar island? A. A. Letter A. Which letter indicates Cuban islands? D. Cuba. Cuba. Yes, Tamina. D. D letter. Made in Cuba. Right. B. Japan. Cuban islands. D. Wait. What? Which letter indicates Atlantic Ocean? Atlantic. F. E. Which one? Atlantic. E letter. F කියන්නේ Pacific. Pacific Ocean. මේ Pacific. මෙතනත් Pacific නේ. Pacific. Pacific. මේ පෘථිවිය ගෝලාකාරනේ මේ දෙපැත්ත එකට කනෙක්ට් වෙනවා. Pacific Ocean. E letter. Which letter indicates Arabian Sea? J. J. Arabian, yes. J. Letter J. Arabian Sea. What is the mountain range indicated by number 1? Number 1. Mountain range indicated by number 1. Where is number 1? I can't see it. So Pacific Ocean එක ළඟ. Huh? Number 1? North America. Yes. මේ හරිද? මෙතන පුතේ river එකකට තමයි ගහලා තියෙන්නේ. නෑ සර් ඊට උඩින් නටපුවා South America. Ah, right here, yes. What is the mountain indicated by number 1? With the number 1 key. Yes. That is Rocky Mountains. Rocky Mountains. Rocky Mountains. What is the mountain range indicated by number 2 method? In Australia. Maha Bedung Kandu. Great Divide Range. Great Divide Range. මේවා අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. ඒක විභාගයට යන්න බෑ ඔබට. අනිවාර්ය compulsory section නේ. Compulsory section එකේ ලකුණු 20ක්. ඔබට අහිමි වෙනවා. Great Divide Range. Name the river indicated by number 1. River indicated by number 1. බලන්න Roman number තිබුණේ. මෙන්න මේ here this is one. Yes, Tamina, what is that river? කතා කරන්න. Tamina, Kumudana. Everyone must know that the largest forest in the world is located by that name. ලෝක විශාලතම වැසින වනාන්තරයක් තියෙන මේ ප්‍රදේශයේ. Amazon River. Amazon. Amazon.
Amazon. Amazon River. What is the river marked as number 2? River here, this one. The European පැත්තෙන් මේ Caspian Sea එකට එන ගඟ. Caspian Sea එකට පුතේ ගංගා දෙකක් එනවා. River. ආ? මේක යූරල් නෙවෙයි. මේ යූරල් එන්නේ මේ කඳු වැටිය පැත්තේ. යුරෝපයේ පැත්තෙන් එන්නේ. එකක් මෙහෙම එනවා එකක් මේ විදිහට එනවා. Yes. You tell the name of that river correctly. V අකුරෙන් පටන් ගන්න. Yes. Volga. Volga, yes. River Volga. River Volga. Textbook එකේ බලන්න 25 පිටුව මම කියන ඒවා හරියද නැද්ද කියලා ඔබට නැවත බලන්න ගන්න. Right? River Volga. මේ පැත්තෙන් එන්නේ Ural River. මේ Ural River එක ඇඳලා නැහැ මෙතන. River Volga. යුරෝපයේ පැත්තෙන් එන්නේ Volga River එක. අනිත් එක එන්නේ Ural River එක. ඒක ඇඳලා නැහැ මේ. How many marks? 10 marks. 10 marks. මේ ප්‍රශ්නෙට ඔබට ලකුණු 10යි. අනේකට 10 ලකුණු 20ක් තියෙනවා. ඒක ටෙස්ට් එක තියෙන නිසා මම 8:30 දක්වා විතරයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතිරි ටික ඊළඟ දවසේ සාකච්ඡා කරනවා. right? ඔයාලා අන්තිම දවසේ ටර්ම් ටෙස්ට් තියෙන්නේ. right? එහෙනම් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. The percentage of values of two types of gases that are abundant in the atmosphere are given below as A and B. Right? 78.09. Nitrogen. Nitrogen, yes. That's correct. Nitrogen. The other one? Oxygen. Oxygen, yes. Like a nitrogen. And oxygen. Right. Mention 3 features that can be seen in the troposphere. Troposphere. 3 features that can be seen in the troposphere. Extend up to 8 to 12 kilometers. Yes. Environmental lapse rate can be seen. Yes. Environmental lapse rate take place. Now, Upper boundary of troposphere is tropopause. troposphere is troposphere. Temperature decreases with altitude. Temperature decreases with altitude, extends up to 8 to 12 kilometers from the surface of the earth. Then what else? Upper boundary of troposphere is tropopause. Yes, all the atmospheric phenomena take place. Atmospheric phenomena සිදු වෙනවා. Temperature, precipitation, pressure, humidity, winds. මේවා සිදු වෙන්නේ මේ layer එක. Normal aeroplanes fly in the area close to the upper boundary. Upper limit is known as tropopause. අනේ ඕනම තුනක් තියෙනවා ලකුණු තුනක් තියෙනවා. Mention the use of ozone layer to living beings. Mention the use of ozone layer to living beings. Living beings වලට මෙහි වැදගත්කම සඳහන් කරන්න. Yes. Decrease the harmful UV ray. මේ තියෙන බලන්න එතකොට පුතේ absorption of the ultraviolet rays. මේක තමයි වැදගත්කම. Absorption of UV rays of the sun. මේ UV rays තමයි living beings ලට හානි කරන්නේ. right? එහෙනම් absorption of the UV rays of the sun. Absorb කියන්නේ උරා ගන්නවා, අවශෝෂණය කරනවා. right? නැත්නම් ozone layer prevents UV rays of the sun, right, reaching the earth.
decreases the global temperature. Sorry? Decreases the global temperature. Yes. Yes. Correct. ඒකම තමයි මේ කියන කතාව. UV rays absorb කරගන්න. Mention the use. එකයි ඕනනේ. Write two human activities that pollute the atmosphere at present and briefly explain one of them. Two human activities that pollute the atmosphere. Yes? Burning of fossil fuel. Yes, yes. Excessive burning of fossil fuel. Excessive burning of fossil fuel. Now, another one. Burning of waste materials. කරුණු සටහන් කරගන්න. Burning of waste materials. Agro waste, industrial waste, ඒ වගේ. explain කරනකොට ඒවට උදාහරණ දෙන්න පුළුවන්. මොනවද industrial waste? Polythene, plastic. Agro waste. Agro. Domestic waste. ගෘහස්ථ domestic waste, right? Evident. Name two human activities that pollute the atmosphere. Human activities, right? Excessive burning of fossil fuel. Excessive burning of fossil fuel. Another one, burning waste materials. Setting fire to forest. Manatha Giribati. Setting fire to forest. Okay? Smoke emitted from factories and vehicles, burning of waste materials, setting fire to forest. Nuclear testing. Nuclear testing නැත්නම් sending rockets ඒ වගේ. එකක් විස්තර කරනකොට ඔයාලට කැමති එකක් විස්තර කරන්න ලකුණු ලැබෙන්නේ. For here. ඔයාලා දෙකක් කරුණු ලියලා දෙනවා 2 marks. කෙටි විස්තර කිරීමට එකයි ලැබෙන්නේ. 1. ලකුණු තුනක් මේ ලැබෙන්නේ මේකනේ. 2 3 marks. If you have written two human activities, 2 marks. For explanation in briefly 1 mark. දැන් O level විභාගෙත් එහෙමයි ඉන්නේ. විස්තර කරනකොට මෙහෙම අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයක් එක. right? හරියට පොයින්ට් එකටම ලියන්න එන්නේ මේ විදිහට. පේපර් එක හරියට ස්ට්‍රක්චර් කරලා එන්නේ මේ වගේ. You have to write to the point, to the letter. Right? Okay. Question number 3. තමිනාට ඔයාලට කට් වෙච්ච නිසා සමහර වෙලාව පාඩේ මිස් වුණානේ. connection problem නිසා recording එක බලලා හරි cover කරගන්න ඒවා කිව්වා. Right? Mention 2 ways how water is distributed on the earth. 2 ways. Yes. How water is distributed on the earth. Inara? Tamina? Kumudana? Kata karani? Jale kumudana? Groundwater and glaciers. Sorry? Groundwater, yes. Glaciers. Yes. මෙහෙම අපි ගන්නවා ocean water. Ocean water. Then surface water. Surface water. ගංගා ඇලදොලා ඇති වෙන්නේ ඒවට තමයි. Right? Ground water. Other one, atmospheric water, soil water. Atmospheric water, soil water. Right? Maybe. 2 ways how water is distributed. මේකද solid liquid gas කියලා ලියන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ waste කියන එකට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ තමයි. Right? Distribution of water on the earth. State 3 uses human get from water. That's very easy. මෙතන discuss කරන්න ඕන 3 uses humans get. ඉනාර කියන්න ඕනවත් බෙලිතු read your answer. Uses for
drinking, for domestic activities, for what else? Sanitary facility. Sorry? For generating electricity. Facilities. Yes. For generating hydropower. Then for agriculture, for industries. Different forms. Different forms. Ocean water, surface, groundwater, atmospheric water, soil water. මේක උදාහරණයක් බලා ගන්න. මේ chart එහෙම ස්ටඩි කරන්න හොඳට. ඔයාලා හොඳට ස්ටඩි කරන්න short note එකක් ගහ ගන්න ඒ විදිහට. Next one. Uses පුළුවන් for drinking, for agriculture, to generate electricity, to extinguish fire. ගිනි නිවන්නනේ. Right, 3 human activities that lead to the deterioration of quality of water. Briefly explain one of them. එතකොට කරුණු තුනක් ලියලා නම් for explanation 2. here. Addition and release of various chemicals and carbonic matter into water. Addition and release of various chemicals and carbonic matter into water used and released by industries. Mixing of fertilizers and chemicals added to soil in agricultural activities with water. Addition of bacteria to groundwater and surface water on the land as a result of irregular disposal of waste materials. Irregular disposal of waste materials, right? ඒ බලන අපද්‍රව්‍ය අක්‍රමවත්ව බැහැර කිරීම නිසා බැක්ටීරියා ground water, surface water වලින් එකතු වෙන්න පුළුවන්. Right? එහෙනම් addition of chemicals due to agricultural activities. Releasing various chemicals and carbonic matter from industries. මේක ඔයාලගේ වචනෙන් ලියන්න පුළුවන්. You can write by using other words. Doesn't matter. තව ගන්න පුළුවන් leaking oil. Leaking oil from boats and ships. Now lakes වල tanks වල එහෙම තියෙනවනේ boat ride ඉන්නේ. මුහුදේ නම් නැව වලනේ. Leaking oil from boats and ships. ඒ වගේ කරුණු ගන්න ඒක විස්තර කරනකොට. කෙටියෙන් මේ කරුණක් විස්තර කරන්න. ඒක ලකුණු දෙකක් ඔබට එකට හිමි වෙනවා. Right, question number 4. Mention the two main factors that are important in determining the type of climate. Mention two main factors that are important in determining the type of climate. මේ දේශගුණ වර්ගයක් තීරණය කරන්න බලපාන කාරණා දෙකක් ලියන්න කියලා තියෙනවා. Yes, කුමුදන? What are the two factors? Annual rainfall. Yes. Mean Annual of rainfall. Yes, annual rainfall, temperature, duration of rainfall. ඒ වගේ ඒවා තමයි බලපාන. Right? Temperature. Temperature. Right? Rainfall. Duration of rainfall. වැසි ලැබෙන කාල පරිච්ඡේදය. Duration of rainfall. Means of rainfall. වැසි ලැබෙන ක්‍රම තියෙනනේ monsoon, convectional, cyclonic අනේවා. Temperature, rainfall, duration of rainfall. දෙකක් නේ තියෙන්නේ. Name two main factors that are important in determining the type of climate. Temperature, rainfall. ඒ අනුව මේ ලෝකේ බෙදලා තියෙන ප්‍රධාන climatic zones තුනකට බෙදලා තියෙනවා. Right, I will share the textbook for a moment. Look here. What's the page number? 26 බලන්න ඔයාලගේ textbook එක. Page number 26 here.
මේ විදිහට බෙදලා තියෙන මේ පදනම් කරගෙන determine temperature rainfall මේ කරුණු ටික තමයි factors. World has been divided into 3 climatic zones: tropical zone, temperate zone, polar zone. Highest temperature and highest rainfall in which climatic zone? Highest temperature, highest rainfall, Tropical zone. Tropical zone. Seasonal variations cannot be seen clearly. Seasons පැහැදිලිව මේ කලාපේ නැහැ. Right? දැන් වර්ෂාපතනේ අඩු වෙනවා මෙහාට යන්න යන්න. ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැස්ස අඩු වෙනවා සමකේ ඉඳලා උතුරට යන්න යන්න. උතුරට හෝ දකුණට යනකොට මේ සමකේ ඉඳලා මෙහාට යන්න යන උෂ්ණත්වයත් අඩු වෙනවා rainfall එකත් අඩු වෙනවා. දකුණට යනකොටත් එහෙමයි වෙන්නේ. Temperature decreases, rainfall also decreases. දෙකම අඩු වෙනවා. Right. Who presented the first idea about distribution of climate? Greek philosopher Aristotle. Yes, Aristotle. Greek philosopher Aristotle. මුලින්ම මේ දේශගුණය මේ විදිහට වර්ග කරලා තියෙන්නේ අදහස් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ලෝකේ කලාප තුනකට බෙදලා තියෙන්නේ Aristotle. Tropical zone, temperate zone, frigid zone. නැත්නම් polar zone. Name the 3 main zones marked as A, B, C. A, tropical zone. අපි දැන් සාකච්ඡා කරේ tropical zone. B, Temperate zone. temperate zone. Temperate කියන්නේ සෞම්‍ය කලාපය. Temperate zone. C, Polar or frigid zone. yes, polar or frigid zone. Frigid. Right. Next one, mention 3 special characteristics of either A or B climatic zone you have mentioned. A or B climatic zone you have mentioned. 3 special characteristics. විශේෂ ලක්ෂණ 3. Yes. අපි tropical zone ගත්තොත් මොනවද විශේෂ ලක්ෂණ? Tropical zone. Yes. මෙන්න මේවා විශේෂ Average ලක්ෂණ. temperature between 18. Yes. Highest temperature is reported. මෙන්න එක විශේෂ ලක්ෂණය. Highest temperature is reported. Another, very high rainfall also. Rainfall also very high. There is no winter. No winter. Right? Within high rainfall throughout the year. High rainfall throughout the year. Highest temperature is reported. There is no winter. ඒ වගේ කරුණු ලියන්න පුළුවන්. දැන් temperate zone එක ගත්තොත් දෙවනි කලාපය ගත්තොත් මෙන්න විශේෂ ලක්ෂණ. මේක. ඒ විශේෂ ලක්ෂණය normal temperature in the temperate zone is lower than tropical zone. In order to temperature is lower than in the tropical zone. Tropical zone එකට වඩා උෂ්ණත්වය අඩුයි. ඒකයි සුදු ජාතිකයන් ඉන්නේ කලාප. සමීප පැහැ සුදු අය white people. Right. Seasonal variations can be seen. Seasonal variations can be seen. අර seasons හතරක් දකින්න පුළුවන් මේ කලාපේ තමයි. Right. Prevalence of Mediterranean climate. Prevalence of Mediterranean climate. මධ්‍යධරණීය දේශගුණයක් දක්නට ලැබේ. ඒක දකින්න පුළුවන් මේ මධ්‍යධරණීය මුහුද අවට කලාපෙනේ. Mediterranean climate එකත් මේ කලාපේ තියෙන මේ Mediterranean climate can be seen. Right? Temperature is lower than the tropical. Seasonal variations can be seen. Equivalent in the climatic zone you have name. Zone you have name. ඔබ මේ නම් කරපු කලාපේ තියෙන සුවිශේෂී unique climatic feature එකක් නම් කරන්න කියලා තියෙනවා. Right?
Name a unique climatic feature that is prevalent in the climatic zone you have named. දැන් ඔබ A හෝ B කියලානේ දෙකේ එකක්නේ. දැන් ඔයාලා tropical zone එක ගත්තොත් unique climatic feature එක මොකක්ද? Tropical zone ගත්තොත් පුතේ no seasonal variations. Seasonal variations cannot be seen clearly. දැන් මේ ගත්තොත් B ගත්තොත් තියෙන්නේ Mediterranean climate. මෙතන තියෙන්නේ Mediterranean climate. Prevalence of Mediterranean climate is a specific feature of this zone. මේ විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි නම් මධ්‍ය දරණීය දේශගුණයක් දක්වන්නට ලැබෙන්නේ. Right? Yeah. Right. Section number 5. Name two crops cultivated under plantation agriculture. Two crops cultivated under plantation agriculture. Yes, in our name, Arya, plantation agriculture එක යටතේ වගා කරන බෝක. Anyone else? Amina? tea, rubber, Yes, tea, rubber. මම කලිනුත් කිව්වා මේක. Tea, rubber, coconut. What else? Coffee. so එකට කොකෝ වත් ගන්න පුළුවන්. Yes, cocoa. Cotton. රෙදිපිලි කර්මාන්තය සඳහා for textile industry cotton. Sugar cane for sugar industry. මෙන්න මේ ඔක්කොම එන්නේ plantation agriculture. Subsistence agriculture එකට එන්නේ paddy, wheat. Paddy and wheat under subsistence agriculture. යපු කුසි කර්මාන්තය ආහාර යපීම. Mention three special characteristics of plantation agriculture, which is a major type of agricultural land utilization in the world. Oh, දැන් මේක පුළුවන් වෙනවද දැන් විභාගේ ලබන සතිය ලියන අය නේ. What are the special characteristics? Inante special characteristics of plantation agriculture. Can anyone else? Within plantation agriculture. මේ වගා කරන බෝගම. Subsistence this is special characteristics. Expansion of plantation on very large estates. Expansion of plantation on very large estates. මේක විශේෂ ලක්ෂණයක්. Subsistence agriculture එකේදී කුඩා භූමි වල තමයි ව්‍යාප්ත තියෙන්නේ. Small estates. Use of both local and foreign labor. Local and foreign labor. Use of skilled labor with proper management. Presence of industrial features, although it is a system of agriculture. මේ කරුණු නෝට් එකකට දීලා තියෙන අපි විස්තර කරලා සාකච්ඡා කරා. තියරි වලදී උඩට ඩිස්කස් කරනවා. Use of both local and foreign labor. දැන් අපේ රටේ අතීතයේ ඔය හඳුන්වා දෙනකොට ඉන්දියානු ද්‍රවිඩ කම්කරුවන් ගෙනාවා. South Indian workers. South Indian Tamils were brought for plantation agriculture in Sri Lanka. වෙනත් රටවලට තියෙනවා. Right? මේවා හඳුන්වා දුන්නේ foreigners ලා තමයි ගොඩක් දුරට. ඒ කියන්නේ Western nations. Western nations introduced plantation agriculture to many Asian countries. Characteristics. Three special characteristics. Page number 39. Mention three special characteristics of rubber cultivation in Sri Lanka. Briefly explain one of them. Rubber cultivation in Sri Lanka. Yes, what are the special characteristics? Can someone tell? Mostly distributed in which region? Rubber cultivation in Sri Lanka. Okay.
තෙත් කලාපයේද බියලි කලාපයේද වැඩිපුර ව්‍යාප්තල තියෙන්නේ? Wet zone. Wet zone. Rubber cultivation is mostly distributed. What the page number 60 share කරනවා. Wet zone එකේ තමයි වැඩිපුර ව්‍යාප්ත. Right. බලන්න මේ විදිහට. Page number 60. Here. Mostly distributed in the wet zone. Mostly distributed in the wet zone. Right? Medina, Kegol, Ratnapura, Kalutara, Kalampu, Ivakiva, Gampa. What are the other special features? The එකක් අහුණා වෙන wet zone. Medina, rubber is exported as a raw material to foreign market. Right? Rubber was exported as a raw material to foreign market during the early stages. මුලින් පුතේ විවිධ රටවල් පිට රටට එක්ස්පෝර්ට් කරලා තියෙන අමුද්‍රව්‍යයක් විදියට. raw material එකක් විදියට. Right? ඒකත් විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි. Rubber was exported as a raw material to foreign market at the beginning. Those days. But now, at present, local industries use rubber as a raw material. Local industries use rubber as a raw material. අන්න ඒක විශේෂ ලක්ෂණයක් පුතේ. මේකත් එකක්. එහෙනම් අපි කරුණු තුනක් කිව්වා. Mostly distributed in the wet zone. මේ අපිට වෙන wet zone. ඒකේ තමයි වැඩිපුර ව්‍යාප්තය තියෙන්නේ. Exported. Rubber was exported as a raw material to foreign market during early stages, කියන්නේ මුල් කාලේ. Those days. At the beginning. Now, local industries use rubber as a raw material. Local industries can be tire, tubes, slippers, shoes. Even නිෂ්පාදනය කරලා අපි එක්ස්පෝර්ට් කරනවා නම් අපිට වාසි. මෙන්න මේ වගේව හදලා යවනවා නම් පිට රටට වැඩිපුර අපිට ඩොලර්ස් නැත්නම් විදේශ විනිමය උපයන්න පුළුවන්. හැබැයි raw material එකක් විදිහට යවුවොත් අපිට විශාල මුදලක් ලබන්න බැරි වෙනවා. මේ rubber based products, various rubber products. Right. ඊළඟට මම මේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ නතර කරනවා. Right. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද හෙට ටෙස්ට් එක තියෙන ඉන්න ඔබට මේ ප්‍රශ්නේ 6 දක්වාම සාකච්ඡා කරලා. Right, two district which has the largest. මට අනිත් ඒවාට ලියපු ෆොටෝ එකක් එවන්න පුතේ. මේවට ආන්සර් කරපු ෆොටෝ එක එවන්න චෙක් කරන්න. ආන්සර් කරලා එවන්න. ඔයාලා උත්තර ලියලා මේ ටියුට්ස් වල මට එවන්න ෆොටෝස් විදියට. මම චෙක් කරනවා ආන්සර්ස්. Right? ළමයින්වත් එවන්න ඔයා පිළිතුරු ලියලා. ටෙක්ස්ට් බුක් එක බලලා ලියුවට කමක් නැහැ. ඒකටත් ඔබ ඉගෙන ගැනීමක් කරනවා. Right? මේවා රිෆර් කරලා ඕනම උලස් එක රිෆර් කරලා ලියන්න. ඒ ලියන අතරතුර ඔබට මතක හිටිනවා. මේ වගේ papers 4ක් විතර ලියනකොට ලොකු දැනුමක් එනවා. Name the district which has the largest amount of paddy cultivation and least amount of paddy land used for paddy cultivation in corresponding order. Okay. Now, write the two district which has the largest amount of paddy. Yes, largest amount of paddy. Where? In which district? In Ara? Kumudana? Kurunegala. Kurunegala, yes. දැන් මෙහෙම ලියනකොට ඔබට දැන් ගොඩක් මතක හිටිනවා විභාගයට පාඩම් කරන්න කියලා විශේෂ දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. Right, largest Kurunegala. Smallest amount Nuwareli. in which district? Yes, Nuwareli. Largest Kurunegala. Smallest amount, least amount කියලා තියෙන. Least කියන්නේ අවම. Least Nuwareli. එහෙනම් අවම ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ
Vivagagala Nuvarelia district. Right. State three factors that have influenced the distribution of paddy cultivation. Three factors that have influenced the distribution of paddy cultivation. Vivagave Vyaptir Balapapu Haramutuna. Yes. Can you tell one? Sorry. Annual rainfall more than 1900 millimeters. Maybe textbook 52, page number 52. Here. Maybe. Material. Then paddy. Here. Paddy cultivation. Annual rainfall more than 1900 millimeters. Average temperature 31 Celsius degrees to 35. Alluvial soil which retains moisture. The main physical factors. We added the human factors. Make up physical factor. Me underline කරපුවා විතරයි ගන්න පුළුවන්. Human factor තමයි labor කියන්නේ. Technology ඒ වගේම machinery, market ඒවා human. Name three factors that have for the distribution of paddy culture. මෙතන physical කියලා නැති හින්දා අර ඕනම එකක් හරි. අර සියලුම කරුණු හරි. Physical factors කියලා දෙතුනොත් ස්වාභාවිකව විතරයි ලියන්නේ. මෙතන physical කියලා නැහැ නේද? Factors. I underline physical factors, others are human factors. Name two special features of paddy cultivation in the wet zone at present. Wet zone at present. තොරතුරු මෙන්න මේවා විශේෂ ලක්ෂණ බලා ගන්න ඕන wet zone, dry zone, intermediate zone වෙන වෙනම බලා ගන්න ඕනේ. මේ වකා කරන කලාප. මේ විශේෂ ලක්ෂණ මම ඔබට හොඳට විස්තර කරලා තියෙනවා. නෝට් දීලා තියෙනවා. Wet zone නැවුවොත් බලන්න මේවා නේ. Paddy cultivation is done in lowland areas and river valleys. Cultivation is mainly done with rainwater. The rainwater and other water supply methods. Other water supply can irrigated water. Where walling you got any? Where walling Marimar calling Jalela Pagan, where harvest is lower compared to the dry zone harvest. Again, in a dry zone, very ascendant. Wet zone, right? Cultivation is done in small plots of land. Small plots. Machinery is heavily used. Wet zone machinery very පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද කුඹුරු එරෙනවා. යටට යනවනේ machine එකම දාන්න අමාරුයි. Right. Mention two problems and a trend related to paddy cultivation. Right. Mention two problems and a trend related to paddy cultivation. Problems. What are the problems related to paddy cultivation? Vivaga sambandha prashna. Use of land for long period of time. Sorry. Use of land for long period of time. Decrease the yield. Yes. Decrease in yield when using the land over a long period of time. Another problem. Natural disasters such as floods. ගම්වතුරු මේ දවස්වල සෑහෙන හානි වෙලා තියෙනවා කුඹුරුවට ගම්වතුරු තත්ත්වය නිසා. Right? Natural disasters such as flood or drought. The shortage of water. ජලය වැඩි වීමත් ගැටලුවක්. Shortage of water in the dry zone.
wet zone එකේ තියෙන floods වගේ ඒවා. Right? Shortage of water in the dry zone, floods in the wet zone, there are problems. Now, problems තමයි salinity of soil. Salinity. කියන්නේ ලවණතාවයනේ. Salinity of soil. ඒක කුඹුර අත්හැරලා තියෙනවා පුතේ වගා නොකර. මේ ලවණතාවය නිසා. ලවණතාවය නිසා ගොඩක් ප්‍රදේශ අත්හැරලා තියෙන එක problem එකක්. Increasing the prices of fertilizer. Increasing prices of fertilizer. පොහොරමිල වැඩි වීම. Shortage of land. Shortage of labor. දැන් නව පරම්පරාව කෘෂිකාර්මික කටයුතු කැමති නැහැ. ඒවා ප්‍රශ්න තමයි. Right? Trend related to paddy cultivation. What is, can you tell a trend related to paddy cultivation? Trend එකක් කියන්නේ නව use of machinery highly. ලක්ෂණයක්. අලුතෙන් යොමු වෙච්ච ලක්ෂණය. Trend එකක්. Yes. අපි ඕන දෙයක් using new techniques for manufacturing and packing rice related products. Using new techniques for manufacturing and packing rice related products. Trend එකක් ඒක. තව ගන්න පුළුවන් more attention is paying more attention for using organic fertilizer. Paying more attention for using organic fertilizer. Trend එකක් කියන්නේ අලුතෙන් ඇති වෙච්ච තත්ත්වයක්. Production of rice that contains specific qualities. Golden rice ඒ වගේ විශේෂ ගුණාංග සහිත සහල් නිෂ්පාදනය කිරීම වෙන production of rice අපි trend එකක් නව නැමියා යොමුවක් තියෙන production of rice that contains specific qualities. basmati ඒ වගේ විවිධ ඒවා තියෙන්නේ. Right. Example, golden rice. Yeah, run one. So ජාන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා මේ වගේ විවිධ ප්‍රභේද නිෂ්පාදනය කරනවා. Right. මේකත් අපි මොකටද අවසාන දවසේ තියන්නේ? මේක සාකච්ඡා කරමු විනාඩි 3යි යන්නේ. Name two main sectors of marine water fishing. Name two main sectors of marine water fishing. මොනවාද ප්‍රධාන කොටස් දෙක marine water fishing වල? Coastal fishing industry and fishing in the coastal sea and Deep fishing. Fishing in the coastal sea. ඒ කියන්නේ නොගැඹුරු මුහුද පුතේ. Coastal sea. Other Deep one? sea fishing. Yes, deep sea fishing. Deep sea fishing. මේක තමයි ප්‍රභේද දෙක ඔබට ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා. Deep sea fishing. දැන් ලොකු මාළු අහුවෙන්නේ නේ. ගැඹුරු මුහුද තමයි. Mention three favorable factors that has contributed to the expansion of marine fishing industry in Sri Lanka. Three favorable factors. Yes. In our tell favorable factors for the distribution of marine fisheries industry. In your textbook, look at page number 71. Page number 71. Yes. Hurry up. Right. Sri Lanka being an island surrounded by Indian Ocean. මෙන්න මේ කාරණා බලපාන්න. Sri Lanka being an island surrounded by Indian Ocean. Then Nepal, Bhutan has no coastal belt, coastal area. එයාලට ඒකෝන marine fishing industry එකේ නියැලෙන්න බෑ. Nepal, Bhutan. එයාලට පුළුවන් inland fishing industry. Freshwater fishing industry තමයි එයාලට කරන්න පුළුවන්. A long coastal belt, coastline around the island. Wide continental shelf.
continental shelf කියන්නේ නොගැඹුරු මුහුදු තීරය. Location of bays, lagoons, harbors. මෙන්න මේ වගේ කාරණා තමයි බලපාලා තියෙන්නේ. මේ මුලින් කියපු හතර ගන්න පුළුවන් මේ. These four can be taken. Name two types of freshwater fish bred in tanks and ponds at present. Two types of fish bred in tanks and ponds at present. Yes. දැන් ඇති කරන්න කියන්න බලන්න. දැන් ඔයාලා ඇති කරනවා carp නේ, grass carp, big head carp, silver carp අන්න ඒ වගේ වනේ. ගුරාමි ඇති කරනවද? අර giant ගුරාමි එහෙම ඉන්නවද නේ? ගුරාමි. A big head carp. Big head carp. තව ඉන්නවා silver carp. මේ වගේ right අපි ටැංකිය වල කැටලා ඒ වගේ ඇති කරනවා. තව tilapia, gurami. Okay. Mention 3 areas where brackish water fishing is carried out. 3 areas where brackish water fishing industry is done. Fuel jal දීවර කර්මාන්තය කරන ප්‍රදේශ brackish water ප්‍රධාන වශයෙන් කරනවා චිලාව කියුල් ඒ කියන්නේ කලපු නේ ඒ වගේම ගම්මෝය වල නිගම්බු ප්‍රසිද්ධ ප්‍රදේශ චිලාව නිගම්බු උත්තලම් ඒවා කලපු හැම්බි උත්තලම් right පොල්වත්ත river it is in පොල්වත්ත වැලිගම පොල්වත්ත river ආරුගම්බේ ඒ වගේ ප්‍රදේශ right මේකෙදි බලන්න මේ ටික සම්බන්ධව page number 75 you can read further more right ඔබ දැන් විභාගයට හොඳට සූදානම් වෙන්න අපි මේ සාකච්ඡා කරපුවා තමයි විභාගයට එන්නේ නැවත මේ ප්‍රශ්නෙම පොඩ්ඩක් ස්ථාන වෙනස් වෙන්න පුළුවන් second paper එකේ තියෙන first paper එකට යන්න පුළුවන් position එක වෙනස් වෙලා ඉන්නේ right okay now I will end the class if you have any problem related to the lessons or paper discussion you can ask now right okay if there is no problem see you next week right good night Thank you, sir. Good night.